Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftanii hangammachiisii egaa har'a ikoonomiksii kutaa 11ffaa kan waliin eegallu ta'a. Hamma xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa jechuun barbaada. Akka seensaatti dursa qabiyyee kitaaba ikoonomiksii kutaa 11ffaatti otoon ce'in duraa general definition of economics yookiin economics waa'ee maalii isteejii godhaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Economics at its very heart is the study of people's behavior. It seeks to explain what drives human behavior, decisions and reactions when faced with difficulties or successes. Egaa economicsiin iskoopii bal'aa qabaa. Disciplinii warreen akka politics, sociology, psychology, history illee of keessatti combine kan godhudha jechuudha yeroo baay'ee economicsiin kun. Kanaaf kan inni study godhe waa'ee amala namootaa. Amala namootaa didduu ammoo maaltu drive isaan godha yookiin control godha. Murtoowwan namni guyyaa guyyaa keessatti jireenya isaa keessatti decide godhu decisionii sanallee motivation or drive dudduuba jiru akkasumas difficulties or successes challengeewwan yookiin milkaa'umsi jireenya keenya keessatti jiru akkamittiin waan sanaaf deebii akka kennanullee study kan godhu jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma isinitti mee iskoopii bal'aa qaba. Disciplinii warra kaanillee walitti combine gochuu danda'a kan akka psychology, sociology, politics and history. Cameron, when you study economics, you gain a toolkit of skills, approaches, and ways of thinking that you can apply to a wide range of problems. Gaafa study goonuu economics yookiin waa'ee dinagdee kana gaafa barannu dandeettiiwwan akka meeshaatti itti fayyadamuu dandeenyu approach yookiin seerota economicsii dinagdee faana wal qabatan akkaataan way of thinking akkaataan nuti haalota itti ilaallu yookiin yaannullee hin jijjiiramaa jechuudha. Kan ammoo we can apply to a wide range of problems. Rakkinoota economic problemii fakkeenyaaf poverty ta'uu danda'a, hiyyummaa ta'uu danda'a, akkasumas unemployment hojii dhabdummaa ta'uu danda'a, economic recession, scarcity. Warreen kanaaf wide range of or various economic problemii kana solve gochuudhaaf akka toolkitiitti nu gargaaruu danda'a jechuudha gaafa economicsii barannu. Kan biraan studying economics helps students gain the necessary skills so they can understand how economic markets around the world work. Economic market yookiin gabaan dinagdeedhaa addunyaa kanarra jiru akkamitti akka function godhu akka dalagu barattoonni skill yookiin dandeettii waan kana ittiin understand godhan ittiin hubatan akka argataniif isaan gargaaruu danda'a jechuudha. In the process, they build their analytical and problem solving skills which will help them succeed now as students and in the future as working professionals. So adeemsa kana keessatti barattoonni gaafa economics kana baratan akka barataatti ammoo analytical and problem solving skill dandeettiin rakkoo furuu danda'u isaanii xiinxalaan gadi fageessanii yaaduu danda'u isaanii akka cimuuf yookiin akka dabaluuf isaan gargaaruu danda'a. Akkasumas immoo in their future, in the long run, future career isaanii keessatti akka working professionalitti national or international level sadarkaa biyyaattis ta'uu danda'a, sadarkaa addunyaatti warreen policy maker ta'uu danda'u, economic policy warreen make godhan ta'uu danda'u, akkasumas government and non-government organization keessatti illee akka working akka ogeessa dinagdeetti hojjechuu danda'u jechuudha. It enables people to understand people, businesses, markets, and governments, and therefore better to respond to the threats and opportunities that emerge when things change. Egaan economicsii kana gaafa barannu namoonni
walii isaaniillee akka wal hubatan understand godhan akka business yookiin daldala hubatan haala mootummaa economic policy yookiin diinagdee irratti gaafa poolisii mootummaa jijjiiramu kanallee haala gabaallee akka understand goonuuf nu gargaara jechuudha. Kun immoo yeroo yerootti sodaawwan dhufan dursinee akka tilmaamu carraawwan jiran immoo akka itti fayyadamnuuf nu gargaaruu danda'a jechuudha. Egaa walumaa galatti this textbook is intended to support the learning of economic literacy relating to saving, budgeting, investing, and more. This will give students the knowledge necessary to make practical economic decisions and become savvy consumers. Kitaabni kun kaayyoon isaa yookiin intentionii kitaaba kanaa economic literacy yookiin immoo financial literate akka ta'an diinagdeedhaan beekumsa diinagdeedhaan wal qabate akka horannu nu gargaara jechuudha. Kun immoo guyyaa guyyaa jireenya keenya keessatti savingiidhaan budgeting, investing irratti economically or financially literate gaafa taanu yookiin beekumsa understanding kana gaafa qabaannu nu gargaaruu danda'a jechuudha. Kun immoo practical decision economic decision murtoowwan economy yeroo fudhan akkasumas akka consumerii tokkotti akka fayyadamaa tokkotti meeshaa tokko yookiin commodity tokko gaafa consume goonu callisnee dhuma consume goona otoo hin taane bifa informative ta'e waa'ee waan sanaa understand goonee akka consume goonuuf illee nu gargaaruu danda'a jechuudha. Kun general scope or general definition of economics dhaan wal qabatee qabiyyee kitaaba keenyaatti otoo hin seeneen kan ilaalludha jechuudha. Kan biraan at the end of grade 11 economics study, students are expected to be in a better position in terms of the following. Egaan barataan kutaa 11ffaa economics kutaa 11ffaa kana erga baratee xumureetiin booda maaltu irraa eegama? Economics kutaa 11ffaa unity 7 yookiin boqonnaawwan 7tti kan qoodamee jirudha. Boqonnaawwan 7 kana erga baratee booda student profile status yookiin profile akkamii qabaachuu qaba? In terms of knowledge, knowledgeable in subject area, principal theories, applications, etc. Subject area economics wal qabatee beekumsa gama economics wal qabatee jiru akka argatuuf irraa eegama jechuudha. Beekumsi kunneen subject area principleota qajeelfamoota theoryawwan garaa garaa economics keessa jiran warreen kana immoo eessatti apply goona bakka itti fayyadamnu illee application areas illee akka knowledge keenya in a better position akka ta'utu nurraa eegama jechuudha. Kan biraan in terms of attitude ilaalcha keenya wal qabatee motivation to become successful milkaa'uudhaaf kaka'umsa akka qaban ilaalchi keenya gama sanaan akka jijjiiramu cooperation wal deeggaruudhaan waliin hojjechuu akka dandeenyu curiosity waa beekuudhaaf waa barachuudhaaf fedhii akka qaban attitude keenya akka a better position irra akka fooyya'utu eegama jechuudha. Kan biraan in terms of digital literacy. Digital literacy dhaan wal qabatee beekumsa dijitaalaa kan akka qaban data collection and organization, data analysis, report writing, data analysis skills and tools. Yeroo financial economical decision tokko yeroo fudhatamu problemii solve gochuudhaaf maloota kana steepota kana keessatti data akkamittiin funaannee akkamittiin qindaa'ee data sana immoo akkamittiin xiinxallee decisionidhaaf yookiin murtoodhaaf akka itti fayyadamnu digital literacy yookiin understanding hubannaa kana akka qabaannu illee studentii barataa irraatii profiling kun hin eegamaa jira xumura kamanarratti. Kan biraan communication skillidhaan yookiin dandeettii nama faana walii galuu danda'uudhaan kan irraa eegamu. Group discussion gareedhaan walii wajjin mari'achuu kun communication skill keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Teamwork
gurmuudhaan yookiin gareedhaan waliin hojjechuu danda'a. Presentation skilliin illee communication skillii xumura kitaaba kanaatti barataan tokko qabaachuu qabudha jechuudha. Kan biraan business management skills. Kun immoo dandeettii business yookiin daldala tokko hoogganuu danda'u akka qabaatuuf. Starts one's own business or support family business. Daldala dhuunfaa ta'uu danda'a, kan maatii deeggaruu ta'uu danda'a. Business management skill yookiin dandeettii nuti daldala hoogganuu danda'u keenya akka fooyya'utu barbaadama jechuudha. Egaan amma kana erga jennee kallattiidhaan gara qabiyyee ikoonomiksii kutaa 11ffaa kan ta'e boqonnaa tokko theory of consumer behavior and demand. Amalaa fi fedhii fayyadamtootaa kan jedhu theory kana waliin ilaallaa jechuudha. Boqonnaa tokko keessatti waa'ee consumer behavior amala fayyadamtootaa kana otoo hin beekin dura consumeriin kun eenyu akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Consumers are one of the four economic agents in economic system. Economic system yookiin sirna economy tokko keessatti ejantoonni yookiin qaamoleen economic system sana bakka bu'uu danda'an keessaatii tokko consumer yookiin fayyadamtoota jechuudha. The remaining agents are business firms, government, and the entrepreneurs. Warreen kun economic agentii sirna economy tokko keessa jiran warreen hafanidha jechuudha. Thus agents pursue their own goals. Ejantoonni economic agentii warreen kun hundi isaanii kaayyoo mataa isaanii danda'edha qabu jechuudha. For instance, consumers aim to maximize satisfaction from what they consume given their limited resources. Egaan consumeroonni fayyadamtoonni aim yookiin kaayyoon isaanii satisfaction or happiness gammachuu waan consume godhan waan itti fayyadaman sanarraatii argachuu maximize gochuudha jechuudha kaayyoon isaanii. With given their limited resources, qabeenya yookiin immoo income limited ta'e murtaa'aa harka jiruutiin maximum satisfaction yookiin maximum level of happiness gammachuu guddaa waan consume godhan irraa argachuun aimii consumersiidha jechuudha. Egaan boqonnaa tokkoffaa unit 1 theory of consumers behaviors and demand erga barannee booda at the end of this unit you will be able to learning outcome isaa keessa differentiate between cardinal and ordinal utility approach. Seerota cardinal and ordinal utility gargar baasnee akka beeknuuf nu gargaara jechuudha. Xumura irratti define the concept of indifference set, indifference curve, and indifference map, as well as the theory of ordinal utility. Concept yookiin waa'ee yaadrimeewwan indifference set, indifference curve, and indifference map ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas theory ordinal utility maal akka ta'e define goona. At the end of this unit kana gochuuf nu dandeessa isaa jechuudha. Xumura irratti determine the optimum of the consumer using the ordinal utility approach. Ordinal utility approach yookiin seera ordinal utility kana gargaaramuudhaan akkamittiin optimum of the consumer determine gochuu dandeenya, murteessuu dandeenya kan jedhullee learning outcome boqonnaa tokkoffaa kanaadha jechuudha. Key concepts or key terms boqonnaa kana keessatti yaadonni ijoo nuti barannu tokko utility, consumer optimum, indifference curve, budget line, income consumption curve, price consumption curve, demand curve kan jedhaman key term yookiin yaadota ijoo boqonnaa tokkoffaati jechuudha.
Boqonnaan tokkoffaan kun kutaalee yookiin seekshinii 4 of keessaa qaba. Seekshiniin jalqabaa 1.1 Review of the cardinal utility approach. Seera cardinal utility yookiin cardinal utility approach review goona. Irra deebinee ilaallaa jechuudha. As jalatti concept of utility and the marginal utility ilaalla. The law of diminishing marginal utility ilaalla. Itti dabaluudhaan assumption of cardinal utility, consumers optimum, derivation of the demand curve kan jedhu kutaa section 1.1 boqonnaa jalaa tokkoffaa jalatti kan ilaalludha jechuudha. Under section 1.2 the ordinal utility theory and the preferences kan jedhu jalatti indifference curve, indifference set and indifference map akkasumas property of indifference curves amaloota indifference curving qabu itti dabalee waa'ee marginal rate of substitution, marginal utility and the marginal rate of substitution is special type of indifference curves. Indifference curve special type or unique type qabanis kutaa lammaffaa boqonnaa tokkoo kan jalatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kan biraan kutaa sadaffaa section 1.3 jalatti the budget line or the price line ilaallaa jechuudha. As jalatti slope of the budget line. Slope budget line factors affecting the budget line. Budget line irratti faaktaroota affectii yookiin immoo dhiibbaa uumuu danda'an inni ilaallaa. Effect of changes in income and in price of commodity ilaallaa jechuudha. Kutaa arfaffaa boqonnaa tokkoffaa kana jalatti optimum of the consumer. Effects of changes in income and the prices on consumers equilibrium, kan biraan price consumption curve and the driving the demand curve kutaawwan as jalatti ilaalludha jechuudha. Unit 1 theory of consumers behavior and the demand seekshinii jalqabaa yookiin kutaa jalqabaa kan ta'etti kallattiimaan haasofna. At the end of this section, sekshinii afur qabaa sekshinii jalqabaa kan jalatti erga xumurree booda maal hubannaa? We discussed cardinal utility theory. Cardinal utility theory maal akka ta'e ibsuu dandeenya. We can apply the rules to find consumer optimum. Seera cardinal utility kana apply gochuudhaan consumer optimum maal akka ta'e ibsuu yookiin barbaaduu dandeenya jechuudha. Kan biraan we can derive a demand curve. Demand curve consumer optimum irraati cardinal utility theory kanaatiin derive gochuu dandeenya. And finally we can appreciate the role of the approach. Gahee cardinal utility qabu consumer optimum ibsuu keessatti or consumer behavior amala fi fedhii consumerii ibsuu keessatti gahee inni qabu hin dinqisiifatu jechuudha. Kallattiidhaan section 1.1 jalaa inni jalqabaa concept of utility and the marginal utility kan jedhutti gaafa jennu utility refers to the level of satisfaction or happiness that consumers get from the consumption of goods and services. Utility jechuun level of satisfaction or extent yookiin levelii itti consumeriin satisfy ta'u yookiin happiness argatu. From what? From the consumption of goods and services. From the consumption of goods and services. Goods and services yookiin commodity tokko gaafa consume godhu consumeriin tokko yookiin fayyadamaan tokko waan consume godhe sanarraati satisfaction yookiin happiness argatu qaba. So satisfaction yookiin happiness sun maal referii godha? Utility referii godha jechuudha.
Commodities are desired because of their ability to satisfy wants, and this ability of commodities refers the utility. Egaa commodities kan jennu goods namoonni jireenya guyyaa guyyaa isaanii keessatti kan itti fayyadaman commoditiin kuni kan isaan barbaadamanii fi because they have the ability to satisfy wants, fedhii namaa satisfy gochuudhaaf guutuudhaaf ability qabu. Ability of that commodities refers to utility dha. Referii godhaa jechuudha. Dandeettiin commodity fedhii nama tokko satisfy gochuu danda'u abilitiin sun utility dha kan inni referii godhu jechuudha. Cardinal utility theory. Cardinal utility theory is based on measurement of utility or satisfaction in absolute numbers. Egaan section 1.1 kun review dha jenneerra. Economics kutaa kurnaffaa keessatti kan ilaaltan waa'ee cardinal utility theory illee referii gochaa jirra jechuudha. So maal jedha cardinal utility theory? Measurement of utility or satisfaction in absolute numbers or in cardinal number. Cardinal number yookiin absolute number dhaan utility yookiin level of satisfaction or happiness kan jenne kana cardinal number tokko lama sadii warreen jennu kanaatiin measure gochuu yookiin safaruu dandeenya level of satisfaction theory jedhudha jechuudha. Gabaabina cardinal utility theory. Marginal utility. Marginal utility kan jedhamu is the additional satisfaction that a consumer gets because of changing consumers by 1 unit. Consumption of commodity kenya 1 unit dhaan gaafa change goonu additional or extra utility nuti argannu marginal utility jedhama jechuudha. Commodity tokko gaafa consume godhu consumeriin tokko utility argatu qaba. Commodity sana gaafa consumption isaa change ta'u gaafa jijjiiramu extra yookiin immoo additional satisfaction due to change in consumption of the consumers. Consumption in consumer sana yeroo change ta'u additional or extra utility sababa jijjiirama consumption quantity consumption kana jijjiirameetiif extra utility consumer in sun argatu marginal utility jedhama jechuudha. It is an extra utility dha jechuudha. The law of diminishing marginal utilities. Seerri kun immoo maal jedha? The law of diminishing marginal utility says that as the amount of goods consumed increases, the marginal utility of the good decreases. Egaan asirratti law of diminishing marginal utility kan inni jedhu amountiin consumption gaafa jijjiiramu yookiin gaafa increase ta'u amountiin good or commodity tokko kan nuti consume goonu amount isaa gaafa increase ta'u gaafa dabalu marginal utility immoo xiqqaachaa deemaa jechuudha. Asirratti kan jijjiiramu marginal utility dha malee kan xiqqaatu total utility miti jechuudha. Total utility miti. Kana fakkeenyaaf asitti ibsuudhaaf as consumption gaafa increase ta'u consumption increases and total utility kunis increase ta'a. Consumption gudii gaafa increase ta'u total utility illee increase ta'a. Kan decrease ta'u maalidha? Marginal utility dha jechuudha. As consumption of goods gaafa increase ta'u the marginal utility will be decrease. Marginal utility decrease ta'a. Xiqqaataa deemaa jechuudha. Seera kana kan ibsu law of diminishing marginal utility jedhama.
Marginal utility analysis is based on several assumptions. Akkasuma mitiqa marginal utility, diminishing marginal utility kun assumptioniin nuti fudhannu consider goonu jira jechuudha. Assumption isaa keessaati rationality of the consumers. Consumers is rational when making consumption decisions. Waan tokko commodity tokko consume gochuudhaaf gaafa decide godhanii consumeriin rationally ta'uu qabu. Sababa kan qabu ta'uu qaba. Rationality of consumer kan jedhu assumptionii marginal utility gaafa analyze goonu assumptionii tokkodha. Kan biraan measurability. Utility is measurable and quantifiable. Measurability utilitiin sun kan measured ta'u yookiin kan safaramu ta'uu qaba yaada jedhudha. Egaan marginal utilitiin akkuma dura define goone yeroo quantitiin dabaluu quantitiin consumption keenya asitti isinii ibseera. Quantitiin kun gaafa increase ta'u marginal utilitiin immoo maal ta'a? Hin xiqqaata. Marginal utilitiin hin xiqqaata. Yeroo sana assumptionii kana consider gochuu qabnaa jechuudha. Kan biraan identical units. All units of commodity nuti consume goonu sun are identical in size, color, design, quality and so on. Identical ta'uu qabaa jechuudha. Unitiin nuti consume goonu sun saayiziinsaa, kalariinsaa, designiif qualityinsaa jijjiiramuu qabu. Gaafa commoditiin dabaluu marginal utilitiin kan inni xiqqaatu warreen kun considerii ta'uu qabu. Assumptionoonni kun beekamuu qabu. Kan biraan standard units. The units of the goods are standard, such as a bottle of cold drink, a pair of shoes, or a full mango. Standard unity isaallee akka kanatti beekamuu qabaa jechuudha. Kan biraan constant taste. The consumer's taste does not change during consumption. Yeroo quantitiin commodity sana change ta'u jijjiiramu consumer tastiin constant dhaabbataa ta'uu qabaa jechuudha. Marginal utility gaafa xiinxallu seerri kun consider ta'uu qabaa jechuudha. Continuity of consumption. There is continuity in consumption, or if there is a break, the time interval or range between consumption is short ta'uu qabaa jechuudha. Shortii ta'uu qaba. Kana jechuun yeroo consumptioniin dabaluu marginal utilitiin xiqqaataa kan inni deemu assumptionoonni kun akka jiran considerii gochuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti namni tokko dheeboteetu bishaan yeroo dhugu utilitiin argatu jira. Hamma bishaan sana dhugaa deemu immoo maal ta'a deema? Marginal utility inni argataa deemu xiqqaataa deema. Garuu fakkeenyaaf taayimii bishaan sana consume itti godhee breakii qabaachuu, continuity qabaachuu qabaa jechuudha. Marginal utilitiin kun decrease ta'e jennee ibsuudhaaf. Mee kana ilaallu law of diminishing marginal utility ifa nu ta'a. Fakkeenyaaf diyaagiraamii kana irratti jalqaba kana consume gaafa godhu level of satisfaction mataa isa danda'e qabaa jechuudha. Level of satisfaction. Here level of satisfaction or utility asirraati. Inni jalqaba unitiin nuti argannu maybe let's say 12 utils dha jechuu dandeenya jechuudha. 12 utils asirraati marginal utility 12 utils argateera yoo ta'e gaafa extra commodity kana consume godhu immoo asitti
Utilitiin isaa diminished adeema. 10 utils ta'uu danda'a jechuudha. 10 utils. Next sadaffaa gaafa consume godhu immoo 6 utils ta'uu danda'a jechuudha. Decreased adeema. Arfaffaa irratti immoo gaafa consume godhu 4 or 3 utils ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jalqaba gaafa consume godhu level of satisfaction inni argatu gaafa extra consumption isaa gaafa increase adeemu marginal utility inni argataa deemu diminish ta'a yookiin xiqqaataa deemaa jechuudha. Kanarraati akka kanatti hubachuu dandeessu law of diminishing marginal utility jechuudha. Assumptions of cardinal utility analysis. Cardinal utility gaafa analyze goonu xiinxallu assumption mataa isaa danda'e qaba. Innis jechuudha. The first one, rationality of consumers. The main objective of the consumer is to maximize her or his satisfaction within given her or his limited income. Rationality of consumer kan jedhamu cardinal utility approach keessatti gaafa analyze goonu main objective kaayyoon consumer yookiin fayyadamtoota objective isaanii inni guddaanii satisfaction isaanii maximize gochuudha with given limited income sanaan jechuudha. Limited income or limited budget qabeenya murtaa'aa yookiin galii murtaa'aa of harkaa qabaniitiin satisfaction isaanii maximize gochuun objective of consumeridha. Kanadha jechuudha rationality of consumer kan jedhu assumption of cardinal utility keessatti. Kan biraa utility is cardinally measurable. Utility yookiin level of satisfaction or happiness kan jennu sun cardinal or absolute numberidhaan measurableidha. The utility or satisfaction of each commodity is measurable safaramuu qabaa kan jedhu kana. The unit of measurement is called utils. Utils jedhama jechuudha unit of measurement sun. Price al tokko tokko price illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. As a unit of measurement price illee al tokko tokko gargaaramuu dandeenya. Constant marginal utility of money. Money is the most convenient measurement of utility. Economics keessatti yookiin economy keessatti money yookiin qarshiin akka measurement'itti yookiin safartuutti itti gargaaramna yeroo baay'ee. So marginal utility of money kun constant ta'uu qabaa kan jedhu assumption cardinal dhaabbataa ta'uu qaba kan jedhu assumption cardinal utility keessaa tokkodha jechuudha. Kan biraa limited income. The consumer has limited money income to spend on the goods and services she or he chooses to consume. Consumeriin yookiin fayyadamaan tokko money yookiin income inni qabu income or budgetiin isaa limited yookiin murtaa'aadha jechuudha. So murtaa'aa sababa ta'eef choose gochuu qabaa jechuudha. Waan consume godhu yookiin waan fayyadamu sana consume waan godhu sana choose gochuu qaba. Kun concept of scarcity kan jedhu asirraati kan derive ta'edha jechuudha. Limited incomeidha. Income yookiin galiin consumeriin qabu kan murtaa'edha. So yeroo choose godhu yeroo commodity sana filatu consume gochuudhaaf choose gochuu qaba. Limited income sababa qabuufi jechuudha. Diminishing marginal utility. The utility derived from each successive units of commodity diminishes. Successive units of commodity
goods or service gaafa consume goonu each successive unit irraatii utility nuti argannu diminish ta'aa deema or decrease ta'aa deema kan jedhu assumptioniin kun illee cardinal utility analysis keessa jira jechuudha. The total utility of a collection of goods depends on the quantities of the individual commodities. Total utility okay utility waliigalaa collection of goods fakkeenyaaf goods X or goods Y jennee consume goona taanaan total utility collection of goodii kanarraa argannu summation or as a function of individual commodity dhaan ibsamuu danda'a or ibsamuu qaba kan jedhu assumption cardinal utility dha jechuudha. Consumer optimum. Consumer optimum kan jennu consumer optimum when a consumer maximizes her or his total utility given her or his income and the price of commodities he or she consumes. We can say consumers reach their optimum position. Consumer optimum yookiin immoo al tokko tokko consumer equilibrium jennee kan nuti ibsinu consumer optimum or consumer equilibrium jennee ibsuu dandeenya or the level of maximum satisfaction jechuu dandeenya. Consumer optimum kun the level of maximum satisfaction jennee ibsuu dandeenya. Egaan consumer optimum kun positionii bakka consumeriin keenya total utility maximize godhu within given limited income and the price of commodities he or she consumes. As keessatti consumer optimum irratti consumeriin preference or willingness qabu preference or willingness fedhii waan tokko consume gochuu qabu budget constraint or income immoo limited. So preference isaanii kana or willingness to buy irratti income isaanii immoo ability to purchase gaafa jiraatu limited income kana they maximize total utility. So optimum position irra gahaniiru or they reach consumers reach their optimum position kan jennu gaafa total utility isaanii maximize godhan consumeriin within given their limited income and the price of commodity positioning sun the status of maximum utility level yookiin status maximum utility sun consumers optimum sometimes consumers equilibrium jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Consumer optimum in single commodity and in multiple commodity case keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Single commodity case keessatti consumeriin tokko gaafa commodity tokko qofa gaafa consume godhu optimum occurs when the marginal utility of commodity X equals to its market price. Gaafa marginal utility commodity sana market price ifaan gaafa wal qixa ta'u in the case of single commodity gaafa consumed ta'u optimal or consumer in keenya optimum position irra jirra jechuu dandeenya single commodity keessatti. In multiple commodities case optimum occurs when marginal utility of one commodity divided by its market price
is equal to the marginal utility of the other commodity divided by its market price. Asirratti marginal utilitiin commodity tokko gaafa market price isaa faana market price isaadhaaf divided goonee marginal utility of other commodity divided by its market price ratio isaanii kun gaafa wal qixa ta'u in multiple commodities case gaafa consumeriin keenya commodity gosa adda addaa consume godhu optimum position or consumer optimum in multiple commodity bifa kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun single commodity keessatti maal jedhaa multiple marginal utility of commodity X in market price of X faana wal qixaraa jedha. Marginal utility of commodity Y is equal with market price of Y. So here marginal utility of commodity X gaafa market price commodity sanaadhaan hirtan here tokko argattu. Asittis gaafa marginal utility of commodity Y divided by market price of commodity Y gaafa hirtan here you get 1. So here 1 equals to 1. So marginal utility of commodity X when divided by its market price here equals with marginal utility of commodity Y divided by its market price kan jennee kanaafidha jechuudha. The last topic of this section is derivation of the demand curve. The derivation of the demand curve. Akkamittiin demand curve derive goonaa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. The demand curve is derived based on the definition for consumer optimum as well as from the concept of diminishing marginal utility. Demand curve kana definition consumer optimum idhaaf kenneenirraa derive gochuu dandeenya. Asirraa consumer optimum irratti maal jenne consumer optimumiin consumeriin as keessatti maal qabu tokko they have preference qabu. Kan biraan consumer they have limited income isaanii limited, they have preference or willingness jechuu dandeessu. Preference yookiin fedhii willingness to consume qabu and income or budget constraint or limited qabu jechuudha. So as price changes, pricing gaafa change ta'u concept of diminishing marginal utility. As the price changes, the consumers here price change. The consumer's optimum will also change. By connecting these points, we create a downward sloping curve. This curve represents the relationship between the price and the quantity demanded. Asirraati diagraamii kanarraa jalqaba pricing keenya gaafa P irra jiru consumers optimum keenya maalirra jira B irra jira. Gaafa pricing change ta'u, let's say pricing keenya P1 itti increase ta'e, gaafa pricing dabalu optimum consumers optimum immoo point A kanarra dhufee change ta'ee injijjiirame jechuudha.
point A. Gaafa pricing keenya immoo decrease ta'u P2tti immoo gaafa dhufu consumers optimum keenya point C kanarra ta'e jechuudha. So pointoota kana price fi quantity kana qofaatti fudhannee gaafa ilaallu price P jalqaba price quantity we have Q quantity kana qabna iddoo kanatti pointiin tokko jira. Again P1 gaafa price increase ta'u quantity no maal ta'e decrease ta'e hin xiqqaate. Gaafa price change ta'u increase ta'u quantity no xiqqaate. Again asittis pointii biraa qabna. Gaafa price decrease ta'u xiqqaatu immoo quantity maal ta'e hin dabale increase ta'e. So pointoota kana gaafa connect goonu maal arganne demand curve arganne jechuudha. Demand curve. So curving kun kan represent godhu the relationship between the price and the quantity demanded. Relationship hariiroon gidduu isaanii jiru inversely proportional dha jechuudha. Gaafa price dabalaa deemu quantity demanded ta'e immoo xiqqaataa deema. This curve is known as demand curve dha jechuudha. Demand curve. The demand curve for a commodity is the same as the positive segment of the marginal utility curve. Marginal utility curve kanarraati positive and the negative segment qabaachuu danda'a. So positive segment of this marginal utility curve gaafa fudhannu demand curve argachuu dandeenya jechuudha. Next topic, section 1.2, the ordinal utility theory and preferences kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadha. Kutaa ittaanutti hordofuu hin dagatina. Warreen YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuudhaan akkasumas hiriyoota keessaniif barattoota guutummaa Oromiyaa jiraniif share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Galatoomaa, yeroo barnootaa gaarii.